साहित्यं श्रीरामचन्द्र आश्रित पारिजात समस्त कल्याण गुणाभिरामा सीतामुकाम्बोरुह सञ्चरीग निरन्तरं मङ्गलम् आतनोतु. Yeah, this is actually a sloka which is generally recited as a prayer and sometimes rendered as a viruttam also. So this is composed as a geetam. Sagari gama padani sa ni da ba ma ga re sa padani sa ni da ba. That kind of an oscillation you should bring. So Chaturasra Jati Dhruva Talam, which goes like 1, 2, 3, 4, then 1, 2, which is the Dhruta, then Lagu, 2 Lagus again. Sari ga ma ga re sari ga re sari ga ma. This is the Alankara Varisai which you do for Chaturasra Jati Dhruva Tala in your basics. The same tala is applied for this Geetam in the raga Bhairavi. Ga re ga ma pa ma ga re ga ma pa ma pa da ni da pa ma ni da pa ma ga re sa. Samasta varakum. Till then the Sahitya is continuous. After Kalyana Guna Abhirama, it is Sari Sa Pa Ma Va Ga Re Ga Ma Ga Ga Re Sa. So Kalyana Gunabhirama. Sari Sa Pa Ma Va Ga Re Ga Ma Ga Ga Re Sa. This is repeated as a end for this earlier Khandika. You know, in a Gita, there is no Pallavi and Upallavi Charana structure or even Samashti Charana. These are called Khandikas or the sections. So the next section will be Re Re Ga Ga Ma Ma Ga Ga Re Ga Ma Pa Ma Ma Pa Da Ni Pa Dha Dha. Take it as a janta. Pa Dha Da Ni Ni Sa Ba Da Ni Sa Re Ga Re Sa. Good. Ni re sa ga re sa ni ni da ma pa da ni sa pa da pa sa ni sa pa da ma pa ga re sa. So this completes the swara portion. Now let us see the Sahitya according to the swara phrasings. And please note that you should not split it according to the Lagu, Dhruta, Angas. Then the Sahitya rendering will not be continuous, or it may not be meaningful always. Ga re ga ma pa ma ga re ga. So the Sahitya is Sri Rama Chandra
or Chandra. Then Srita Parijata is the next phrase, the lyrical phrase. Ma pa ma. Mind you, this is coming on the last lagu of the tala. Ma pa ma. Then the tala begins with a new avarta. Pa da ni ni da pa ma ni da pa ma ga re sa. Samasta. I sang till the samasta. Sa re sa pa ma va ga re ga ma ga ga re sa kalyana gunabhi rama. So the split will be ma pa ma srita va. So you should include Srita Parijata for ma pa ma pa da ni ni da pa Srita Parijata Samasta ma ni da pa ma ga re sa samasta. No. Samagasta Manida Pasamagasta. Musically, it will be Manida Pamagarisa. Two lagus of the second avarta. Samagasta. Right? Sa re sa pa ma va ga re ga ma ga ga re sa kalyana gunabhirama. You can split it as two lyrical phrases. Kalyana ga re ga ma ga ga re sa gunabhirama kalyana gunabhiragama. The same thing can be used for stopping the kandika. Re re ga ga ma ma sita mukham. Amboruha is included with Sita Mukhamboruha. Re re ga ga ma ma ga ga re ga ma pa ma ma Sita Mukhambo. No. Ga ga re ga ma pa ma ma. So if you know the meaning of Amboruha, you can split it clearly. Ga ga re ga ma pa ma ma Amboruha Sita Mukham or Mukha. You don't give the nyasam of Mukham, Mukha. Ma Boruga Sita Muga Boruga Pada ni. Then Sancharika. That has to be rendered as one phrase. There is no place there for splitting it, right? Pada da ni sa pa da ni sa re ga re sa pada da ni sa pa da ni sa re ga re sa. So the complete avarta has to be sung. Pada da. Take the Chatushruti Devata. Sa cha
Ri sa ba da ni sa chari ka, or it could be re ga re sa ka ga san chari chari. That glide should come. Okay. Chari ka ni re sa ga re sa. Nirantaram can be split as a phrase. Ni re sa ga re sa for lagu and the drutam. Nirantaram nidama badani sa mangalam. You have to split. Atanotu is a different phrase. Remember that. Nidama mangalam Padanisa, take the syllable as Atanotu. Padanisa, the last lagu, then the avarta changes. So Padanisa Padapa Sani Sa Padama Pagarisa. So Atanotu from Pada Adanotu Padama Pagarisa. Sani Sa is the higher octave. Tu So there it includes the previous avarta and this avarta also. Okay, thank you.